గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న నెక్స్ట్ బ్రిడ్జ్ వచ్చేసి షీరింగ్ బ్రిడ్జ్. ఆల్రెడీ మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏసీ బ్రిడ్జెస్ చూసాం, దట్ ఈస్ మ్యాక్స్వెల్స్ బ్రిడ్జ్, హేల్స్ బ్రిడ్జ్ అని. ఇప్పుడు నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ బ్రిడ్జ్, దట్ ఈస్ షీరింగ్స్ బ్రిడ్జ్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ షీరింగ్ బ్రిడ్జ్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ యూజ్ ఫర్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. సో కెపాసిటర్స్ని మెజర్ చేయడానికి మనం ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది వాడతాము. అండ్ ఆల్సో టు ఇండికేట్ ద ఇన్సులేటింగ్ ప్రాపర్టీస్, this Schering bridge is very useful. So already మనం చెప్పుకున్నాము. So this is the basic circuit diagram of a Schering bridge. Since it's an AC circuit, you will have an AC source and the detector. And మీరు చూసినట్లయితే the R1 is connected with parallel with C1, and C1 is a variable resistance, and R2 C3. Whereas Rx and Cx, which are in series, you are supposed to find these values. Okay, so ఈ Rx Cx values ఏంటో మనం find చేయాలి. How we can find? By using the balanced equation. So for balanced condition, so what is a balanced condition? So for a balanced equation, so what is a balanced equation? That is given as Z1 Zx equal to Z2 Z3. Okay, E into opposite is equal to E into opposite. So this is how we basically given the balanced equation. Okay, so ఇప్పుడు ఈ balanced equation ని we have to find the value of Rx and Cx. So ఎలా ఫైండ్ చేస్తాము? సో in terms of Zx మనం కనుక్కోవాలి కాబట్టి you can write Zx equal to Z2 Z3 by Z1 అని రాయొచ్చు. ఓకే, దీన్ని in terms ఎలా రాయొచ్చు? Z2 Z3 into Y1. ఓకే, Y1 is nothing but admittance. ఓకే, ఈ Z1 ఏమని చెప్పాము? Z1 ని ఇంపిడెన్సెస్. ఓకే, so 1 by Z1 is equal to Y1. This is your formula. Okay, so 1 by Z1, 1 by impedance is equal to your admittance. So direct ga 1 by Z1 ఉంది కాబట్టి మనం Y1 గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఈ Y1 ఏమవుతుంది? This Y1 becomes an admittance. Okay, so ఇప్పుడు జనరల్ ఈక్వేషన్ ఎలా అవుతుంది? Zx ని ఎలా రాయొచ్చు మనం? How can we write this Zx? We can write it as Rx minus J by omega Cx. Okay, నెక్స్ట్ మనం ఏం రాస్తున్నాం? We have to find R2. Z2 ఏంటి? Z2 ఏమవుతుంది? Z2 is nothing but R2. ఓకే, నెక్స్ట్ Z3 ఏమవుతుంది? Z3, సో ఇది మన Z3. సో Z3 is nothing but minus J by omega C3. అండ్ Z4 కాదు, మనం Y1 తీసుకుంటాం కదా. ఎస్, సో Z1. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Z1 ఏమవుతుంది? Z1ని మనం Y1 టర్మ్స్లో రాస్తాం, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అడ్మిటెన్స్ రాస్తున్నాం కాబట్టి Y1 అని పెడదాం. సో Y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది. సో ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ 1 by R1 ప్లస్ J omega C1, బికాజ్ ఈ అడ్మిటెన్స్ కదా. సో ఇంపిడెన్స్ యొక్క రివర్స్. ఓకే, 1 by Z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువర్ Y1. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అడ్మిటెన్స్. ఓకే, సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అడ్మిటెన్స్ రాస్తున్నాం కాబట్టి ఎలా రాయొచ్చు? వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ యాజ్ 1 by R1 plus J omega C1. Okay, because in terms of admittance we are writing. Okay, so that's the important thing that you have to remember. So Y1 అనేది ఎలా వచ్చిందంటే, Y1 is nothing but the admittance. Okay, it is the admittance of Z1. So 1 by Z1 ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? సో ఈ 1 by Z ని we are writing as Y1 admittance గా రాస్తున్నాం. This is the formula. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చేసి, సో డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఏంటి? Zx ఈక్వల్ టు Z2 Z3 ఇంటూ Y1. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ R Z2? Zx ఏంటి? Zx ఇస్ నథింగ్ బట్ Rx మైనస్ J బై ఒమేగా Cx ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z2 వాల్యూ ఎంత? R2 ఇంటూ Z3 వాల్యూ ఎంత? ఇది minus J by omega C3 into admittance అంటే 1 by R1 plus J omega C1. ఓకే, సో ఇలా మన బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా వచ్చేసింది. సో దీన్ని మనం ఫర్దర్లీ సింప్లిఫై చేద్దాం. ఎలా చేయొచ్చు? Rx minus J by omega Cx is equal to, దీన్ని మల్టిప్లై చేసేద్దాం, which is R2 minus J by R1 into omega C3. ఓకే, ప్లస్ R2 C1 by C3. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని మనం సింప్లిఫై చేసాం. ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి వీ హ్యావ్ సింప్లిఫైడ్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ కేస్ ఏమవుతుంది?
what is the next case that you have to do is just separate the real parts and imaginary parts. So real and imaginary parts ni separate చేసేద్దాం. So just equate the real parts and imaginary parts. Okay, so real parts ni imaginary parts ni multiply చేయడం ఎలా చేసేయచ్చు, we can easily multiply. Okay, so ఇది మన real part rx is equal to, and this is our real part, that is r2 into c1 by c3. ఇది మన real part. And what is your imaginary part? Imaginary part is with respect to cx. So cx is equal to r1 by r2 into c3. ఓకే, ఎందుకు అంటే బికాస్ ఇట్స్ 1 by cx కదా. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ cx రాస్తున్నాం కాబట్టి అపోజిట్ అయిపోతుంది, విచ్ బికమ్స్ r1 by r2 into c3. సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ cx and rx. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఫైండ్. సో ఇలా మొత్తం మనం cx ఇంకా rx వాల్యూస్ ఫైండ్ చేస్తాం. అండ్ ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది ఎక్కడ వాడతాం, ఈ దీస్ బ్రిడ్జెస్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ స్మాల్ కెపాసిటర్స్. Okay, so these bridges are used for testing the small capacitors at a low voltages with respect to high precisions. Okay, so this is all about the Schering bridge. So this is the circuit diagram of a Schering bridge, and మనం find చేయాల్సిన values cx and rx. So balanced equation రాసాము, and మనకి zx value కావాలి కాబట్టి we have written in this way, and admittance value, so 1 by z1 ని మనం y1 గా రాసాం because it's the admittance value. Then by using the circuit diagram we can find zx, z3, z2, y1 ఏమవుతాయో ఫైండ్ చేసేసి జస్ట్ మన బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఉందో ఈ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి, అండ్ బై మేకింగ్ అ ఫర్దర్ సింప్లిఫికేషన్. ఓకే, ఫర్దర్ సింప్లిఫికేషన్ అలా ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, ఈ హోల్ విల్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ r2 కదా. సో r2 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఒక r2 వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ మల్టిప్లై చేసేసి విల్ బి గెటింగ్ దీస్ ఫర్దర్ సింప్లిఫికేషన్ చేసేసిన తర్వాత జస్ట్ సపరేట్ యువర్ రియల్ టర్మ్ అండ్ ఇమాజినరీ టర్మ్స్. సో రియల్ టర్మ్స్ని ఇమాజినరీ టర్మ్స్ని సపరేట్ చేస్తే విల్ బి గెటింగ్ rx వాల్యూ అండ్ cx వాల్యూ. ఓకే, అండ్ ఈ బ్రిడ్జ్ మనం ఎందుకు వాడతాం, దిస్ బ్రిడ్జ్ ఈజ్ వైడ్లీ యూజింగ్ ఫర్ టెస్టింగ్ స్మాల్ కెపాసిటర్స్. సో దిస్ బ్రిడ్జ్ ఈజ్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి, ఫర్ టెస్టింగ్ ద స్మాలర్ కెపాసిటర్స్ అట్ ఎ వెరీ low voltages. Okay, so this is about the Schering bridge. Next video lo manam next bridge ki velipodam. Thank you.